Hi guys, i-share ko lang kung paano gawin yung ating ukoy guys na mixed vegetable guys. O nagawin natin guys, carrots, iwa natin ng maliliit at cabbage at toge guys. Bahala na kayo guys kahit anong mixed vegetable ilagay nyo guys. Ayan guys, napaka-crunchy niyan guys kapag ilalagay natin na flour guys, all purpose na flour guys para mas ma-crunchy siya guys. Pag naluto na siya guys, lagyan nyo guys any kind of tomato sauce guys na maanghang ka, anong gusto nyo. Ayan no, yung aking guys. Ang dami pa niyan guys oh. Ito paborito namin to guys na kainin guys pag maulan-ulan. Ang sarap niyan guys. Simple lang gawin yan guys. Basta sundan lang nyo guys. Una, ano nyo guys, iwain nyo ng maliliit, cabbage, carrots, at toge, at ano pa guys, pwede rin potato.